teacher. So let's begin this lecture for today. So we have Ma'am Ventura here from India with us for another wonderful session. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everybody. Good evening, Ms. Siganti. Thank you for having me again. Yeah, we are happy to see you again in another wonderful session. Super. Can I start? Yeah, ma'am, you can start. Sure. Super. Okay. Let me. Ma'am, there is only 34. Can we just wait for 1 or 2 minutes if you don't mind? Sure. Thank you, ma'am. I'll just share this page. Sure, ma'am. Okay. Oh. Ms. Suganti. Yeah, ma'am. Could it possibly be that the ones that are not present as of yet are planning on attending Miss Sachitas that was meant to happen today? I didn't get you, ma'am. Sorry. So you had mentioned that Miss Sachita's lecture won't be happening today, right? That's right. So could it be maybe you mentioned that there's only 35 participants at the moment, and normally it's 51 to 60. Yes. Could it be that the ones that are not present at the moment are waiting to join Miss Sachita's lecture? No, not like that, ma'am. Maybe Okay. late. Okay. Yeah, I'll just check it. No, not like that. Okay. Ma'am, let's proceed because it's 8:03. So we have given them 3 minutes to join. So if they are late, so we can't be waiting, right? Sure. Yeah, ma'am. Sure. Thank you. So good evening, everybody. So today's lecture is on project-based learning, or PBL, for young children. And the aims of today's lecture is to develop an understanding of project-based learning, explore the key elements for effective project-based learning, and also to share some guidelines for designing age-appropriate project-based learning activities, and discuss some strategies, touch on challenges and solutions, and finalize with the role of the adult in project-based learning activities. So project-based learning activities, project-based learning is an instructional methodology that shifts the focus from traditional rote memorization to a dynamic student-centric approach. In project-based learning, or PBL, I'll start saying PBL, okay? So in PBL, students immerse themselves in real-world projects, actively exploring topics and solving problems to gain a profound understanding of the subject matter. Now, the key principles guiding PBL include a commitment to inquiry and investigation, where students ask questions and conduct investigations to drive their learning. Collaboration is central,
encouraging students to work together in teams, fostering teamwork, and collective problem solving. Now, projects are designed to be relevant and applicable to real-world situations, ensuring that the learning experience is meaningful and connected to practical scenarios. So they can transfer the skill that they're learning in school in the real life scenarios. Critical thinking is nurtured as students analyze information, make decisions, and solve problems within the context of their projects. Now, reflection is also integral to PBL, providing students with opportunities to assess their progress, identify challenges, and think about how they can enhance their future and future learning experiences. PBL diverges significantly from traditional teaching methods that often rely on direct instruction and passive learning. PBL is student-centered, placing learners at the forefront of the educational process. Active learning is a hallmark of PBL, engaging students through hands-on projects that go beyond passive absorption of information found in textbooks. Now, while traditional methods often emphasize memorization of facts, PBL focuses on the development of problem-solving skills, critical thinking, and creativity. It integrates learning into meaningful contexts, making it more relevant and connected, whereas traditional methods may isolate subjects without clear connections between them, which we touched on in the first lecture. Now, the benefits of project-based learning for early childhood development are multifaceted. Firstly, it enhances engagement by capturing the interest and curiosity of young learners, so making the educational experience more enjoyable. Furthermore, it supports holistic development, addressing cognitive, social, emotional, and physical aspects, crucial in the early years. The approach fosters the development of essential skills, such as critical thinking, collaboration, communication, and creativity, laying a robust foundation for future learning. So you can see from the previous lectures, when I touched on the 21st century skills, you can see that the STEAM, which incorporates inquiry-based learning, project-based learning, they're all emphasize. Oh, 1 second, sorry. Apologies for the background noise. Thank you, Ms. Ganti. Sorry, I muted myself because there was some background noise.
Okay, so I was just talking about the 21st century learning skills. So you can see that all these approaches to teaching and learning all support the development of those skills. Now, the real world connections established in PBL help children understand the practical applications of their learning, making knowledge more tangible and relevant. Most importantly, it encourages intrinsic motivation as students take ownership of their projects, leading to a deeper and more lasting understanding of concepts that extend beyond the classroom. Now, in essence, project-based learning is not just an educational method, it's a transformative approach that nurtures young minds in their formative years. Now, when delving into the essential elements of effective PBL, we find a trio of principles that form the backbone of this transformative educational approach, as you can see on the screen: inquiry, collaboration, and real-world connections. Inquiry-based learning is at the core of PBL, as students pose questions, explore topics, and conduct investigations, fostering a sense of curiosity and self-directed learning. Collaboration takes center stage, with students working together in teams to solve problems and complete projects, mirroring the collaborative demands of the real world. Now, real-world connections ensure that projects are not isolated exercises, but rather have relevance and applicability to authentic, practical situations, making learning meaningful and impactful. PBL aligns seamlessly with prominent early childhood development theories, most notably those of Vygotsky and Piaget. Vygotsky's theory emphasizes the importance of social interaction and collaboration in learning. PBL, with its emphasis on teamwork and collective problem-solving, mirrors Vygotsky's notion that learning is a social activity. Now, Piaget's theory focuses on hands-on experiences and the exploration of concrete concepts. This resonates with PBL's active, inquiry-driven approach. So both theorists underscore the significance of engaging learners in meaningful, developmentally appropriate activities, a principle that PBL inherently embraces in its design and implementation, which was shared in the previous lecture as well. Now let's discuss some concrete examples of successful PBL learning projects tailored for young learners, as this is based on early years. So imagine a project where students explore the concept of habitats by creating a mini ecosystem within the classroom. This project involves inquiry, as students ask questions about different animals, collaborate to design and build habitats, and establish real-world connections by understanding the interdependence of living organisms. Another example could be a community service project where students identify a local issue, collaborate to brainstorm solutions. It could be recycling or save electricity, things like that, where our young learners would be able to understand and make connections with their own life experiences. So, collaborate to brainstorm solutions and take real-world action by implementing a plan to address the problem. Now, this not only engages young learners in meaningful projects, but also instills a sense of civic responsibility. These examples illustrate how PBL can be tailored to early childhood education, promoting inquiry, collaboration, and real-world connections while aligning with
developmental theories to create enriching learning experiences. Now, when designing age-appropriate and engaging PBL activities for young learners, it requires careful consideration of their developmental stage and interests, okay? And this goes back to one of my previous lectures when I talked about enriching environment and following children's interests, needs, and abilities to develop their brain development. So they fully engage, which then results in brain development. So by selecting topics that resonate with children's curiosity and aligning with their developmental milestones, this would be a good start. So for example, a PBL project on nature exploration, where students observe plants and insects, which can then captivate their imagination and curiosity. It could then ensure that the complexity of the project matches the cognitive abilities of the age group, offering challenges that are stimulating but not overwhelming, and incorporating visual aids, hands-on materials, and interactive elements to make the activities visually appealing and accessible. Now, the heart of successful PBL activities for young learners lies in tapping into their interests and fostering curiosity. So consider integrating topics and themes that naturally intrigue children, aligning with their innate curiosity, like one of the things that one of the participants shared in our previous lecture in her reflection. So for instance, if students are fascinated by dinosaurs, a PBL project exploring different aspects of dinosaurs can be both engaging and educational. Allow flexibility within the project to accommodate individual interests, letting children take ownership of their own learning. Remember, the adults as facilitators. So create an environment that encourages questions, exploration, and the pursuit of answers, nurturing a sense of wonder that propels their curiosity forward. So again, it comes back to an enabling and enriching environment. So if the environment reflects children's interest, the children's needs and abilities, you will be in the right direction to support your PBL project. So scaffolding PBL projects for various developmental levels is essential to ensure that the activities are both challenging and achievable. So you can begin by breaking down the project into manageable steps. So offering clear instructions and support. So just like we do in lessons or mini activities, we think about a learning objective, but we have the different children, different abilities in mind when thinking about how would the children achieve that learning objective? How would we ensure all the children can access the learning to achieve the learning objective? So how would we scaffold? How would we support? How would we challenge for the children to achieve their full potential? So for young learners, you could incorporate more hands-on and sensory elements to cater to their developmental needs, providing templates, visual aids, and guided discussions to scaffold the process, helping children to understand each stage of the project. Now, for older students, you could introduce more complex challenges, encouraging independent research, critical thinking, and problem solving. Now, flexibility is key here. You need to be prepared to adjust the level of support based on developmental needs of individual students.
So ensuring that each child can actively participate and succeed in the PBL experiences, because we're not here to set children to fail, but to succeed. So what can we do to support all children, regardless of their ability, needs, and interests, to succeed? So in summary, designing age-appropriate and engaging PBL activities involves tailoring projects to the developmental stage of the learners, incorporating their interests and providing scaffolding that supports their growth and learning. This approach not only enhances the effectiveness of PBL, but also creates a positive and enriching education experiences for young minds. Now, implementing PBL in diverse early years settings requires a thoughtful approach that accommodates various environments, resources, and student demographics. So you can start by considering the unique characteristics of each setting, whether it's a traditional classroom, a childcare center, or a home-based learning environment, or a school, or nursery within a school. So adapt the PBL projects to align with the available resources and the space constraints of the setting. Emphasize the flexibility in the project design to accommodate the diverse learning styles, cultural background, and individual needs. Collaborating with parents, caregivers, and community members would also be beneficial to enrich the learning experience by incorporating real-world connections that resonate with the children's diverse backgrounds. Now, challenges may arise when implementing PBL in earlier settings, but proactive strategies can help overcome them. One common challenge is resource limitations. Now, to address this, you could seek partnership with local businesses, organizations, or community members, just like your parents or business within the community who may provide materials or support. I know, for example, when I was back in UK, and in Abu Dhabi, we were learning about people will help us and like jobs and professions. And the children were showing a great interest in chefs. So I created one of the areas in the classroom was a cafe. Cafe restaurant. And I went to one of the cafe restaurants within the community and asked if I could, if they could provide me with their menus, their placemats, the paper cups, so I could enhance the learning environment. And that was a big hit because that encouraged them and gave them ideas to create their own menus, to create their own role play script. They were very, very creative and imaginative in their approach. So seeking support from the community members would be very, very helpful. Additionally, explore low-cost or recycled materials for projects. That's also a way of addressing the resource limitations. Now, another challenge might be time constraints. So integrate PBL activities into existing curricula or designate specific time slots for project work. Now, addressing potential resistance to change involves providing professional development for educators and showcasing the positive outcomes of PBL through success stories and examples. So it's all about sharing the reasoning behind the change
and base it on research, as I mentioned before in a previous lecture. So then you have a higher level of buy-in. Regular communication with parents and caregivers about the benefits of PBL can also alleviate concerns and build support. And that could also help in getting parents to be your supporters in seeking the materials that you need from the community, because your parents may also have connections that you may not be aware of. But if you involve them in the project that you are planning on doing, then they may reach out to you, or you even could encourage them to, oh, if you have any connections or if you could help us in any way, please reach out, and so on. And that gives them a sense of involvement and being part of their children's education. So in a PBL environment, educators transition from traditional teaching roles to becoming facilitators of learning. They guide students through inquiry process, encourage collaboration, and provide necessary support. Educators should foster a positive and open learning community. Yes. Where mistakes are viewed as opportunities for growth. Now, offering guidance in asking probing questions can stimulate critical thinking and guide students towards finding solutions by themselves, individually, or in groups. Now, creating a collaborative atmosphere where students feel comfortable sharing ideas and working together is also beneficial. Now, as facilitators, educators play a crucial role in scaffolding the learning process, adjusting the level of support based on individual needs, and ensuring that each child actively participates and benefits from the PBL experience. Regular reflection and feedback sessions help educators refine their facilitation techniques, fostering a dynamic and effective PBL environment. So, to sum up, implementing PBL in diverse early years settings requires adaptability, collaboration, and a proactive approach to address challenges. Educators as facilitators play a key role in creating an environment where PBL can thrive, nurturing the curiosity and creativity of young learners. Now let's explore some real-world examples of successful project-based learning initiatives in early childhood education and delve into the outcomes and impact on children's learning and development. So one example of PBL initiative involves a gardening project tailored for early childhood education. In this project, students were engaged in planning, planting, and maintaining a garden within the school premises. This hands-on experience not only introduced them to the science of plant growth, but also integrated math as they measured and charted the plant's progress. Additionally, the artistic element came into play as children decorated plant markers and created artwork inspired by their garden. The project not only aligned with early childhood interests in nature, but also provided a holistic learning experience. Another impactful PBL initiative centered around a community-themed project. Students explored their local community, identified its needs or challenges, and collaboratively developed solutions. This project incorporated elements of social studies, language arts, and community engagement.
Children interviewed community members, created maps, and even proposed small-scale initiatives like a community cleanup or recycling program. So this not only deepened their understanding of civic responsibility, but also fostered a sense of connection and belonging. Now, the outcomes of these PBL initiatives are multifaceted and contributed significantly to children's learning and development. Firstly, there was a tangible enhancement in academic skills. In the gardening project, children grasped scientific concepts such as plant life cycles and measurements, while the community project honed language arts skills through interviews, writing, and presentations. Furthermore, PBL initiatives fostered crucial 21st century skills. Collaboration was naturally embedded as children worked together on projects, learning to communicate, negotiate, and share responsibilities. Critical thinking was also nurtured as they identified problems, explored solutions, and made decisions. And creativity, well, that was unleashed as they expressed themselves through artistic elements and proposed innovative solutions to community challenges. So beyond academic and skills, the social and emotional impact was very noticeable. Children developed a sense of ownership and pride in their projects, boosting their self-esteem. Collaborative efforts cultivated empathy and teamwork, which laid the foundation for positive social interactions. Real-world connections in PBL initiatives helped children see the relevance of their education, which fostered a love for learning that extends beyond the classroom. So these projects made the children make connections with the real life world and also gave them a purpose. They're not just learning for the sake of it. They're learning for a purpose, for the betterment of their own planet. So in terms of the gardening project, for example, or even the community. So it's very important to share the purpose with the children and to ensure that they understand as to why they're doing what they are doing or why you are asking them to do what you ask them to do. So in summary, successful PBL initiatives in early years not only enrich academic knowledge, but also holistically contribute to the development of essential skills, social awareness, and a positive attitude towards learning. The impact is profound, setting the stage for lifelong curiosity, creativity, and a sense of responsibility in young learners. Okay, now this marks the end of this lecture. So I will give you, just like the previous lectures, I will give you 2 minutes, so until 8:35 to answer these 3 questions. Thank you.
Oh, thank you, Ms. Ganti. Would you be able to help me by choosing a few to share the answers, please? Yes, ma'am, sure. So those who are ready with the answers, can you please raise your hand so that we could unmute you. Yeah, Miss Anjali Soisa. Well, to go on to the facts, ma'am, have confidently acquired a comprehensive knowledge on quality education. Could you hear me? Yes, ma'am, we Yes, can. yes, yes. Okay, and feeling very happy to be gathering all the facts to implement PBL, project-based learning in the classroom with the little ones. And further to the conversation we had, can feel thankful that how this project-based learning would enhance the kids' 21st century skills in early childhood and make them become perfectly, wholesomely developed. Thank you. Thank you, Miss Anjali. Next. I am Ramani. So when I feel the implement of PBL in the classroom is successful method to teach children. Thank you. So, Miss Ramani, so what question did you answer? Sorry. What do you know now? Okay. What do you know now? Yes, I have given answer like this. Okay. And how do you feel about it? It's very it's a successful education method while doing in the classroom that project based learning method. So children can communicate each other and creative ideas, and they can communicate each other, and they can work as a team. That is according to the stream method, that is very successful to do these activities in the classroom with the children. Children gain something leisurely. Thank you. Okay. It looks like there's nobody else who'd like to share. That's fine. I just hope you made your own reflection just for you to keep. Let me go 1 second. Okay. So just a reminder about my next lecture, which will be next Tuesday on the 19th of December on developing growth mindset in early STEAM education. And hopefully you'll see the connection from where we started from lecture 1 to now. And we'll either have a quiz in the next session lecture or the following lecture. I'll let you know. It'll be fun. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much for You're your welcome. Pleasure. and thank you for sharing so much with us.
Thank Let's you. meet in the next section. Thank you. I hope you have a good reflection in Yes. Sihala. Yes, yeah. Yes. Bye. Try to do our best. Bye, Thank you. everyone. Good Thank you, evening, ma'am. everyone. Thank you. You're welcome. Thank you. So teachers, so it's the time for briefing. I would like to welcome Miss Zuzaika. Yeah, ma'am. Good Good evening. evening, ma'am. Okay, shall I start? Yes. Yes. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සියලු දෙනාටම මම හිතන්නේ අද නම් හොඳ මාතෘකාවක් ඇත්තටම project based learning ඒ කියන්නේ PBL. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි පෙර පාසලක දැන් එයා කතා කරේ young children. දැන් අපි ඇවිල්ලා කලින් IBL එක කතා කරේ inquiring based learning ඇවිල්ලා early years පොඩි ළමයින්ට early years වලට කොහොමද කියලා මේක young children. නමුත් ඒ අවසානයේදී එයා කියනවා මේක early childhood ළමයින්ටත් මේක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමානුකූලව අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ ඒ දරුවාගේ වයස් මට්ටම අනුව. මේ මාතෘකාව වුණේ young children කියලා. එතනදී එයා කියන්නේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි කරනකොට මොකක්ද ඒකෙන් අපිට ලැබෙන වාසි මොකක්ද අපි අන්තර්ගත කළ යුතුයි. මොකද්ද කොහොමද අපි මේකෙන් ලැබෙන දේ මොනවද මොකද්ද අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මේකෙන් අපිට අන්තිමට අවසානයේ අවුට්කම් එක කොහොමද සහ ගුරුවරයා සතු වගකීම දැන් අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕගනයිස් කරනකොට අපිට තියෙනවා කොයි වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද අපි කරන්නේ කොයි වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක්ද අපි තෝරගන්න ඕනේ ළමයට සුදුසුද නුසුදුසුද කියන එක තමයි එයා පැහැදිලි කරේ ඒ අර කොටස් හතරක් වෙන් කරලා පෙන්නුවා ownership creativity collaboration thinking කියලා ගත්තොත් මේකෙදී ownership දැන් මම ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනවා නම් මගේ දරුවන්ට ඒ අයිතිය මට සහ මගේ දරුවන්ට තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට එකම ප්‍රොජෙක්ට් එක ඔයගලන් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගාඩ්නින් වගේ දෙයක් ගත්තොත් එකකට සීමා වෙන්නේ නැහැනේ. තව කීප දෙනෙක් ඒ ගාඩ්නින් කරන්න පුළුවන්. නමුත් එතනදී ක්‍රියේටිවිටි එක වෙනස් වෙනවා. කොලැබොරේෂන් එක වෙනස් වෙනවා ක්‍රිටිකල් තින්කින් එක වෙනස් වෙනවා ඒ නිසා තමයි එයා කියන්නේ ඒ ඕනර්ෂිප් එකත් ඒ PBL එකේ අයිති වෙනවා කියලා. මොකද මම සමහරක් විට ඒකේ ක්‍රියේටිව්නස් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒකෙනදී මම STEM විතරක් එකතු කරන්න පුළුවන්, STEAM එක එකතු කරන්න පුළුවන්. එයා දැන් කිව්වා ගාඩ්නින් ගත්තම අපිට ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒකේ විද්‍යාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ලස්සනට ඩෙකරේට් කරනවා. මල් ගස් වෙනම, පළතුරු වෙනම අන්න එතනදී අපිට ක්‍රියේටිවිටි එකක් එනවා. ඒතකොට ඒකේ අයිතිය ලැබෙන්නේ ඔබට සහ ඔබේ ක්‍රියාවලියට සහභාගී වෙන දරුවාට. ඒ නිසා ඒ ඕනර්ෂිප් එක ඔබ සතුයි. කාටවත් අපි කිව්වා වගේ දක්ෂතාව වර්කම් කරන්න බෑ වගේ දෙයක් තමයි මේ ප්‍රොජෙක්ට් බේස් ලර්නින් එකේ තියෙන්නේ. ඒතර ඕනර්ෂිප් එකක් තියෙනවා ඔබට අයිතියක් තියෙනවා ඔබේ ප්‍රොජෙක්ට් එක. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක තුලින් විවිධ ක්‍රියේටිවිටි විවිධ නිර්මාණශීලී හැකියාවන් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම යා කියනවා සාමූහිකව කණ්ඩායම හැඟීමකින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් බේස් එක කරන්න කියලා ඉන්ඩිවිජුවල් වලට යනවට වැඩිය. එයා කිව්වා ඉන්ඩිවිජුවල් ඉන්ට්‍රස්ට් කට්ටිය ඉන්නවා. තනි දරුවාගේ කැමැති අකමැතිකම් ඒ දරුවාගේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක එයා කොහොමද ඒක පෙන්눔 කරන දේ වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් කණ්ඩායමකට අපි කිව්වා ඉන්ක්ලූසිව් ලර්නින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕගනයිස් කරනකොට ඒ ඉන්ක්ලූසිව් ලර්නින් විවිධ තරාතිරම ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ මේ ආගම් ભેදවත් මේ මුදල් නෙමෙයි මම කියන්නේ දරුවාගේ දැනුම අනුව සහ දරුවා ඒ ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුව ඒ දරුවාව ඒ කණ්ඩායම් වලට වෙන් කරලා කණ්ඩායමක් හැටියට මේක කරනවා නම් වඩා ඒක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඒ තුලින් ක්‍රිටිකල් තින්කින්. එතකොට දරුවා විවිධ ප්‍රශ්න අහනවා ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් ලැබෙනවා. එතකොට එක ළමයෙක් අහනකොට තව ප්‍රශ්න. දැන් IBL එක හා සමානයි. මේක ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් අපි කියවා ප්‍රශ්න කරලා කරන ප්‍රොජෙක්ට් එක හා සමානයි මෙතනදී ප්‍රොජෙක්ට් එකක් නම් කළ යුතුයි අපි මෙන්න මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක දැන් අවසානයේ කියන ගාඩ්නින් කියලා කිව්වා එතනදී එයා පෙන්නලා තිබ්බ ගාබේජ් සෙපරේට් ප්ලාස්ටික් වෙනම දැන් අපිට ප්‍රදේශ ලේකම්කාරයෙන් බකට්ස් දීලා තිබ්බනේ කඩදාසි වෙනම දාන්න පොලිතීන් වෙනම දාන්න වීදුරු වෙනම දාන්න එතකොට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒක නිකන් අපේ දේවල් ඒකට නොදා දරුවාට ඒක පාවිච්චි කරන්න විදිහට අපි ඒක උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එයා කිව්වේ. ඒ වගේම මේ තුලින් ප්‍රධාන වශයෙන් එයා කියපු කාරණාව රියල් වර්ල්ඩ් සිටුේෂන් එකක් වෙන්න ඕනේ. මේක මොකද අපි 21 වන සතවර්ෂයේ දරුවව සූදානම් කරන්නේ. එතකොට මේ සූදානම් කරනකොට අපි මේ ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මට දැන් පොලිතින් එකක් කොතනද දාන්නේ?
පේපර් එකක් කොතැනද දාන්නේ කියන ඒ දැනුම තිබ්බොත් තමයි මම කොහේ හරි පබ්ලික් ප්ලේස් එක පොදු ස්ථානයකට ගියාම ඒ විදියට මම ඒක හැසිරෙන්නේ. ඒතර ගාඩන් එකක් හදනවා නම් මම මේ පිළිබඳ රියල් වර්ල්ඩ් මේ ගහ මේව තමයි හැදෙන්නේ. මේ ගහට මෙච්චර පෝර අවශ්‍යයි. ඒ කියන්නේ young children දරුවන්ට අවශ්‍ය දේ අපි ලබා දෙමු ජෙනරලි කියන්නේ. එතකොට ඒ රියල් වර්ල්ඩ් එක අපිට පුළුවන්කමක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපි තියරි බේස් එකට මේක ලියාගෙන ගිහිල්ලා මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරන එක අපේ අරමුණක් කරගන්න යුතු නැහැ. ඒ කියන්නේ නොකළ යුතුයි. ඒ කියන්නේ අපි අරමුණ විය යුත්තේ මේ ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලෝකයේත් එක්ක සම්බන්ධ වෙච්ච. ඒක අපි ජෙනරලි පළවෙනි පාඩම දැක්ක මේ ස්ට්‍රීම් අධ්‍යාපනයේදී සම්පූර්ණ අපි කතා කරේ මේ ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන දේවල්. ඒ වගේම මේ ඇක්ටිව් මේ එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න අපි හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් හොඳට අධ්‍යයනය කියන්නේ ටීච් කරන්න එපා කල්ටිවේට් කරන්න. මාවියා පෝෂණය කරන්න. එතකොට මේක අධ්‍යයනය කිරීම තුලින් තමයි දරුවා අපි පෝෂණය කරන්න වෙන්නේ. දවසින් දෙකෙන් අපිට මේක කරලා ඉවර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. දවස් ගණනාවක් යන්න පුළුවන්. නමුත් කමන්නේ ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ සාර්ථකත්වයේ අවසානයේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒක අපි ඔද අධ්‍යයනය කරොත් ඒක ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන දෙයක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම දරුවා ප්‍රශ්න විමසින් කරන්න ඕනේ. අවසානයේදී මතක තියාගන්න යා කිව්වා අත්දැකීමක් දරුවාට ලැබිය යුතුයි. ඇත්තටම අත්දැකීමක් ලැබුණේ නැත්නම් වැඩක් නැහැ. මොකද මමම ගස් වලට වතුර දාලා මමම ඒක ට්‍රිම් කරලා මමම පොහොර දැම්මොත් ඒ අත්දැකීම දරුවාට ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට එයාට ලෝකයේත් එක්ක තව දැන් අපි කියමුකෝ දැන් ඒ වගේම අපි කියලා දෙනවා ගාඩන් එකට ගියොත් කෙල ගහන්න එපා, කුණු කසල වෙන් කරලා දාන්න. ඒවත් අපි ඒ අතරතුර දරුවට කියලා දෙනකොට බොටැනිකල් ගාඩන් එකට ගියත් ඒ දරුවා ඒ දේම ක්‍රියාත්මක කරනවා. මොකද වැඩිහිටියන් අපිට වැඩිය දරුවා හරිම ස්මාර්ට්. දැන් මොකද අපි හැමෝම ස්මාර්ට් ලෝකේ ඉන්න නිසා. මේකේ තියෙන වාසි ගැන ගත්තොත් මම ඉතාලම කෙටියෙන් පැහැදිලි කරගෙන යන්න අත්දැකීමක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපිට දැඩි ආශාවක් හා කුතුහලයක් ඇතිවෙනවා. IBL හා සමානයි මේකත්. ආශාවක කුතුහලයක් ඇති වෙනවා. මොකද මේක හරිම ඉන්ටරෙස්ටිං. මේකේ මොකද්ද ඊළඟ පියවර මොකද්ද? දැන් ඊට දවස වෙනකන් ඉවසිල්ලක් නැහැ. මම කියෝ වගේ මුං යට පැලයක් හිටවල දැන් ඊදවස බලාගෙන ඉන්නවා ටීචර් අනිත් දවසේ මොකක් වෙලා නැද්ද මගේ පැලේට. ඒතර කුතුහලයක් දරුවාට ඇති කරනවා. දෙවෙනි දවසේ පොඩ්ඩක් හරි ඇවිල්ලා තිබ්බනම් අනිවාර්යයෙන්ම තුන්වෙනි දවසේ ඊට වඩා කුතුහලය දරුවාට වැඩි. ඒ වගේම කමියුනිකේට් කරනවා. එතකොට අනිත් එක්කෙනාට කියනවා කොහොමද ඔයා කරපු ප්‍රොජෙක්ට් එක කොහොමද? ඒක නිර්මාණශීලීත්වය. ඒ කියන්නේ දරුවා කෙලින් මේ වචනවල අර්ථය දන්නේ නැහැ. නමුත් කියනවා ඔයා මෙන්න මේ කල දාලා තියද එයා කියනවා ඔව් මම දැක්කනේ පාරේ කහ පාට බස් එකක් යනවා. පාසල් ළමයි විතරයි කහ පාට බස් එකේ දාගෙන යන්නේ. ඒ නිසා මම පාසල් ළමයි ටික විතරක් ඇඳා. අන්න එහෙම දරුවා අතර කමියුනිකේෂන් එකක් ඇති වෙනවා. එයාගේ නිර්මාණ මෙයාගේ නිර්මාණ කණ්ඩායමක් ඇටියට ගන්නකොට එයා කියනවා අයි මම මෙහෙමනේ දැම්මේ. අයි මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් එකක් මේකට අන්තර්ගත කරන්න කියලා තමයි එයා කියන්නේ. ප්‍රොජෙක්ට් එකක් අපි තෝරගන්නකොට මේකේ ඉන්ක්වයරි බේස් ලර්නින් එකක් අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. එතකොට අපිට 21 කියන්නේ ලර්නින් ස්කිල්. මේ හැකියාවන් එළියට ගන්නනේ අපි මේ හදන්නේ. හැංගිලා තියෙන හැකියාවන් එළියට ගන්න හදන්නේ. එතකොට මේ හෝලිස්ටික් සමස්තයක් හැටියට අපිට මේ සියල්ල එකතු කරලා එකිනෙකට අනුව අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් අපිට 21 වන සතවර්ෂයට හොඳ හැකියාවෙන් පරිපූර්ණ වෙච්ච දරුවෙක් අපිට බී කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකදී ඇතුළත key elements කියලා කතා කරා. ඉන්ක්වයරි තියෙන්න ඕනේ, කණ්ඩායම වශයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ, අනිවාර්යයෙන්ම ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන්න පුළුවන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම isolate. එයා කිව්වා තනි ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනවට වැඩිය කණ්ඩායමක් හැටියට කරන්න. isolate ප්‍රොජෙක්ට් එකට වැඩිය. ඒතකොට මොකද අපිට එක එකනාගේ සහයෝගය එක්ස්පර්ට්ස් ලාගේ නිපුණතාවෙන් පිරිච්ච කට්ටියගේ සහයෝගය අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ලබා ගන්නවා වගේ අන්න ඒ වගේ දෙයක් කිව්වා බිගොස්කිගේ සෝෂල් ඉන්ටරැක්ෂන් එක. දැන් අපි ඉන්ටරැක්ට් ක්ලබ් වල හිටපු කට්ටියට දන්න නැති අපි කොච්චර ඒකේ ඉන්ටරැක්ට් වෙලා කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන යා කතා කරා. කමියුනිටි අපේ සමාජයේ තියෙන අඩුපාඩු හොයාගෙන ඒකේ තියෙන දේවල් කරලා ඒකට මොකක්ද අවශ්‍යතාවය කියලා අපි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදනවා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඉන්ටරැක්ෂන් එක ගැන තමයි කතා කරේ බොගස්කිගේ. ඒ වගේම ජීන් පියාජ්ගේ මම කලින් කතා වගේ කොන්ක්‍රීට් ස්ටේජ් එක. කොන්ක්‍රීට් ස්ටේජ් එකේදී අපි දන්නවා අපේ ඇඳුමක් අපිට මාරු කරගන්න දාන්නවා. කෑම තනියම අපිට කන්න දානවා. අපිට টয়ලට් ට්‍රේනින් කරලා තියෙනවා. ඒ තත්ත්වෙදී ඒ දරුවා අපි ඒජ් එකේදී දරුවා එනවා ඒ ඔටෝමැටිකලි දරුවගේ ඒ බ්‍රේන් එකත් එක්ක එනවා
අපිට තියෙන්නේ තව ටිකක් මේ ඇක්ටිවිටීස් ටික දාලා ඒ දරුවව තව ටික ශක්තිමත් කරන එක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ඔටෝමැටිකලි එනවා ඒ දරුවාගේ සාමාන්‍ය දරුවෙක් නම් අපි ඇබ්නෝමල් දරුවෙක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය දරුවගේ කොන්ක්‍රීට් ස්ටේජ් එකට එනකොට අවුරුදු 6 සිට අවුරුදු 8 දක්වා තියෙන ජීන් පියාජේගේ කොටස් අතරේ එතකොට අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේවල් දරුවාට ලබා දීම තුලින් දරුවා තවත් ශක්තිමත් වෙනවා. ඒතකොට අපිට තියෙන්නේ ඒ ස්ටේජ් එකට අවශ්‍ය විදිහට ඒ දේ දරුවාට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම එයා කියනවා visual aids පුළුවන් තරම් දරුවට බලන්න visual aids ලබා දෙන්න කියලා. අපි කිව්වා වගේ එදා කතා කරා වගේ මූද ළඟට අපිට යන්න බැරි නම් අපි මූද කියනවා. දැන් අපිට ඇමරිකාව යන්න බැරි නම් අපි ලංකාවේ ඇමරිකාවක් කරනවා. නේද? ඒක අපිට කරන්න බැරි නෑ. කරන්න පුළුවන්. අපි කරලා පෙන්නමු. ඉතින් ඒ නිසා visual aids අපි දරුවාට පෙන්වන්න ඕනේ. මෙන්න මේක තමයි. එයා කිව්වා Seychelles නේපාලේ කටිලා දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒගොල්ලන් ඒවා පෙන්වනවා. ඒතකොට visual aids අපිට පෙන්නලා දරුවාට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ දේ මෙහෙම තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම කුතුහලයක් ආසාවක් ඇති කැමැත්තට ඉඩ දෙන්න කිව්වා. අනිවාර්යයෙන්ම දරුවාගේ කැමැත්තට ඉඩ දෙන්න කිව්වා. අඳුන ගන්න කිව්වා කැමැත්ත සහ ආශාව, needs and wants, අවශ්‍යතා සහ වුවමනා දෙකම අඳුන ගන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම right direction. අයේ මාර්ගය අපි විවර කරලා දෙන්න ඕනේ ඒ දරුවාට. ඒ දරුවාගේ අවශ්‍යතා වුවමනා අනුව කුතුහලයක් ඇති කරලා කුතුහලයක් ඇති කළපු පමණින් එතනින් නිමා වෙන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඒක මාර්ගයක් පාදලා දෙන්න ඕනේ. ඒ මාර්ගය පාදලා දුන්නොත් ඒ දරුවා ඒ මාර්ගය දිගේ යනවා. අපිට තියෙන්නේ ගයිඩ් කරන්න අවසානයේදී එයා කියනවා අපේ ගයිඩන්ස් තමයි. එතකොට මාර්ගය විවර කරලා දීලා අපි ඒ දරුවව ක්‍රියාශීලී ලෙස පාටිසිපේට් කරගන්න ඕනේ. ක්‍රියාශීලී පාටිසිපන්ට් කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. ඔය ඇවිල්ලා නිකන් අනිත් කට්ටිය කරන එක බලලා යන දරුවෙක් වෙන්න බෑ. ක්‍රියාශීලීව ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම නිතර රෙගියුලර් රිෆ්ලෙක්ෂන් ඒ දරුවාගේ අදහස් විමසන්න ඕනේ. දරුවාගෙන් ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලැබිලා තියෙනවද කියලා අපි දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේක ඉන්වෝල්ව් කරන්න කිව්වා. ප්‍රොජෙක්ට් බේස්ඩ් ලර්නින්ග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම මේකට යූස් කරගන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම ආශාව ඇති කරගන්න කිව්වා. අවසානයේදී කේස් ස්ටඩිස් ටිකක් පෙන්නුවා, රීසයික්ලින්ග් පෙන්නුවා, ගාඩනින් පෙන්නුවා. ඒ වගේ ප්‍රොජෙක්ට්ස්, කමියුනිටි සර්විස් ප්‍රොජෙක්ට්, සිවික්ස්. මොකද අපි හැමදාම කියන්නේ අපි හොඳ පුරවැසියෙක් විය යුතුයි. විනයානුකූල පුරවැසියෙක් විය යුතුයි. එයා කියනවා සිවික්ස් ගැනත් එයා කතා කරනවා. ඒ සිවික්ස් සම්බන්ධිනොත් අපිට ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කතා කරන්න පුළුවන්. අපි ඊයේ කතා කරා වගේ පොලිස්, නර්ස් ඒ වගේ කට්ටිය ගෙනල්ලා ඒ වගේ හොඳ පුරවැසියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එකත් කතා කරා. චැලෙන්ජස් ගැන කතා කරලා මම ඉවර කරන්න. ඒ රිසෝසස් ලිමිට් අපිට සම්පත් සීමිතයි. නමුත් ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒකට විසඳුමක් හැටියට එයා කියන රීසයිකල් මැටීරියල් පාවිච්චි කරන්න අනිවාර්යෙන් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. අපිට පාර්ට්නර්ෂිප් ඕගනයිසේෂන් සංවිධානවල උදව් උපකාර ගන්න පුළුවන් කිව්වා. ඒගොල්ලෝ ඒ වගේම එයා කිව්වා සපෝට් එකක් ගන්න දෙමව්පියන්ගෙන්, සමාජයෙන්, ඕගනයිසේෂන් ඒගොල්ලන්ව මෙන්න මේකට සම්බන්ධ කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඔක්කොමලට බැරි වුණත් කීප දෙයකට හරි මේ කාර්යයට ඒ කියන්නේ අපි කරන ප්‍රොජෙක්ට් එකට සහයෝගයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි ළමයි 10 දෙනෙක් ගත්තොත් අඩුම ගාන ළමයි දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ගේ දෙමව්පියන් හරි මොන හරි සංවිධානයක් කරගෙන නැත්නම් අපේ ගුරුවරු කීපෙක හරි එකතු වෙලා මෙන්න මේ සපෝට් එක අරගෙන අනිවාර්යෙන් කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ වගේම මෙන්න මේක සක්සස් කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් කිව්වා ඇකඩමික් ලියන්න ඕනේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඉවර කරා කියලා විතරක් හිතන්න එපා. සමාජයේ දැනුම හොඳට තියෙන්න ඕනේ. හොඳ ස්ටේජ් එකක් දරුවාට හදලා දෙන්න, නිර්මාණශීලී දරුවෙක් හදන්න, ඒ වගේම හෝලිස්ටික් ඩෙවලොප්මන්ට් සමස්ත සංවර්ධනයක් ඒ දරුවා තුල අපි දකින්න ඕනේ අවසානයේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති කියලා. ඒ ගැන තමයි අපි කතා කරේ project based learning. Thank you Sugandhi miss. Thank you, Ms. Ruzaika. We are really thankful to you for your briefing. It was so clear